Okay, welcome back to the continuation. So once you get the crane, now what is the next step that safety person does? What is the things that minimum he should check? So what to inspect? See, correct air pressure and no leaks. This is one of the checklists that I have put. This is just a generic version of this. Tires properly inflated, clearance for tail swing, wire rope wear, physical damage to the crane, loose or missing hardware, nuts and bolts, fluid leaks, other parts as per crane checklist. So here you can see I just put a generic what you call checklist over here. You can make according to your own need. So here, once you get the crane, check. These are the minimum that you should check for. But apart from this, you can check for tools and tackles, the certificate and other things, whatever it is applicable, you can put over here. సో క్రేన్స్ వచ్చిన తర్వాత ఏం చేయాలంటే ఇన్స్పెక్షన్ మనం చెక్ లిస్ట్ ద్వారా చేయాలి. ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే నేను జస్ట్ ఒక జనరిక్ చెక్ లిస్ట్ అనేది పెట్టాను. ఇది ఓన్లీ ఫర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కోసం మాత్రమే. కాకపోతే మీరు మీ ఓన్ కంపెనీకి ఎలా కావాలంటే మీరు ఎలాగ అప్లికబుల్ అయితే అలా డెవలప్ చేసుకొని మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు. దీంట్లో ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఎయిర్ ప్రెషర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. రెండోది టైర్స్ ఏమైనా ప్రాబ్లమాటిక్ గా ఉందా లేదా, కరెక్ట్ గా టైర్ ప్రెషర్ ఉందా లేదా అనేది చూసుకోవాలి. తర్వాత స్వింగ్ ఏరియా అంటే క్రేన్ టర్న్ అయ్యేటప్పుడు when the crane turns to and fro, then that area has to be barricaded and that has to be cleared. Clearance for tail swing is the rare part of the crane where during operation it swings from from rear to side or side to rear, whatever the condition is. So that has to be barricaded and it has to be made clear. Wire rope tear అంటే దాని మీద ఉన్నటువంటి వైర్స్ ఏమన్నా వేర్ అండ్ టేర్ ఉందా, ఇరిగుందా, కింగ్స్ ఉన్నాయా, నెక్స్ట్ మీకు స్లైడ్ లో చూపిస్తా. ఫిజికల్ డ్యామేజ్ ఏమైనా క్రెయిన్ ఉందా లేదా. తర్వాత సాధారణంగా ఏం చేస్తారంటే షీవ్స్ కి వాళ్ళు నట్ అండ్ బోల్ట్ కంపెనీని రాకుండా మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసి వీళ్ళు పెడుతుంటారు. ఫ్లూయిడ్ లీక్స్ అంటే హైడ్రాలిక్ ఫ్లూయిడ్స్ ఏమైనా లీక్స్ ఉన్నా లేదా ఆయిల్ లీక్ ఏమైనా ఉన్నదా అనేది మనం చెక్ చేసుకోవాలి. తర్వాత మిగతాయి అనేది క్రెయిన్ చెక్ లిస్ట్ ఏమున్నాయో పాయింట్స్ అవి కంపల్సరీగా మనం చెక్ చేసి మార్క్ చేసుకోవాలి. Now here, these are some of the slides that I am showing you to just get an idea of what we should check and how to check it. So here, this is the example of wire ropes. In the first diagram, you can see that the strands of this particular wire rope is broken. The second one, you can see here, this wire rope is being crushed. So in whatever this case, it has to be taken out of the service. Out of the service means it has to be no more used. If you are going for color coding system, put a color code or put a tag on that, it is out of service, no one has to use it. Or the best way what we do is just cut it into small pieces and throw for recycling. చూడండి ఇక్కడ ఫోటోగ్రాఫ్స్ మీకు చూపిస్తున్నాను, ఏం చెక్ చేయాలి, ఎట్లా చెక్ చేయాలని. కొన్ని ఫోటోగ్రాఫ్స్ ఇప్పుడు మీకు కనబడుతుంటాయి. దీంట్లో వైర్ రోప్ మనం ఎట్లా చెక్ చేయాలంటే, స్ట్రాండ్స్ ఏమైనా విరిగి ఉన్నదంటే ఫస్ట్ దీంట్లో చూడండి. స్ట్రాండ్స్ అంటే ఒక్కొక్క వైర్ అనేది బ్రేక్ అయి ఉంది. ఎట్లాంటి కండిషన్స్ లో మనం వైర్ రోప్ అనేది యాక్సెప్ట్ చేయకూడదు. రెండో దాంట్లో హెవీ మెటీరియల్ వల్ల క్రష్ అయిపోయింది. ఇది ఆ క్రష్ అయిపోయిన సిచ్యువేషన్ లో కూడా మనం ఈ వైర్ రోప్స్ ఏం చేయాలంటే అవుట్ ఆఫ్ సర్వీస్ పెట్టాలి. అవుట్ ఆఫ్ సర్వీస్ అనేది మనం మళ్ళీ యూజ్ చేయకూడదు. ఒకవేళ మీరు ట్యాగింగ్ సిస్టమ్ పెట్టినట్టయితే స్టోర్లలో నాట్ టు బి యూజ్ అని పెట్టవచ్చు. లేని పక్షంలో బెస్ట్ వే ఏంటంటే దాన్ని కట్ చేసి స్మాల్ పార్ట్స్ గా కట్ చేసి మనం అది స్టోర్స్ కి అప్పచెప్పేస్తాం, లేదా స్టోర్స్ ద్వారా మనం కట్ చేయించాలి. రెండో చూడండి, second one you see this is damaged web sling. Now the damage here you can see
on the road encircle part, you can see that it is wear and tear of the sling. In the second one, because of maybe because of the corner or some piercing thing, the sling has got damaged. So in this case, whatever it is, even this has to be made out of service. The best way is to cut into small piece and throw it and throw it out. చూడండి ఇది వెబ్ స్లింగ్ అంటాం అమెరికన్స్ అయితే ఆర్ అమెరికన్స్ కాల్ ఇట్ యాజ్ టెక్స్టైల్ స్లింగ్స్ ఆల్సో వాట్ ఎవర్ ద నేమ్ దట్ ఈస్ అప్లికబుల్ వెబ్ స్లింగ్ కానీ టెక్స్టైల్ స్లింగ్స్ కానీ అంటాం దీంట్లో ఏంటంటే ఫస్ట్ పిక్చర్ లో చూడండి ఇదేంటంటే వేర్ అండ్ టేర్ అయిపోయింది బాగా అయింది అట్లాంటి కండిషన్స్ లో ఈ వెబ్ స్లింగ్స్ అనేది మనం యూజ్ చేయకూడదు రెండో పిక్చర్ లో చూడండి ఇది ఏంటంటే కట్ అయిపోయి ఉంది ఇది షార్ప్ ఆబ్జెక్ట్ వల్ల లేదంటే షార్ప్ ఎడ్జ్ వల్ల అయి ఉంటది సో ఇట్లాంటి ఏమైనా ఉన్నట్లయితే మనం అవుట్ ఆఫ్ సర్వీస్ చేయాలి ఇది అవుట్ ఆఫ్ సర్వీస్ అంటే ఇంకా యూజ్ చేయకూడదు ఇది బెస్ట్ వే ఏం చేస్తామంటే ఆ స్లింగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాన్ని కట్ చేసేసి త్రో చేసేయాలి తర్వాత లోడ్ కెపాసిటీ స్పీడ్ వార్నింగ్స్ crane manual should always be available in operator's booth or operator's cabin. In the last slide, we have told that this manual should be in English, easily understood, and it has to be in the cabin. Then make sure that crane operator can see the rated load capacity. Rated load capacity, if the manual is there, in the manual, it is the load chart is always given in all the cranes, or it can be through a sticker on his crane or a aluminum what you call display thing that is attached to the machine. Whatever the thing is, he should be in a position to read the load capacities of the crane. Then operating speed. Now here, as I've told, you have main ancillary hook and the main block. Some operators prefer to use the ancillary, the small hook, because it is faster. But there again, you should see whether it is from the sheave or direct. Then specialized warning or instruction that is given in the manual. If it is given, then you need to follow that. So load capacity, speed warnings అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ప్రీవియస్ స్లైడ్ లో చెప్పుకున్నాం ఆపరేటర్స్ మాన్యువల్ అనేది ఇంగ్లీష్ లో కంపల్సరీగా అది ఆపరేటర్ తో అవైలబుల్ ఉండాలి లేని పక్షంలో ఆ మోడల్ కి మనం మాన్యువల్ అనేది డౌన్లోడ్ చేయాలి తర్వాత ఆ ఆపరేటర్ ఎవరైతే ఆపరేట్ చేస్తున్నారో ఈ క్రేన్ లో లోడ్ చార్ట్ కెపాసిటీస్ అనేది వాడికి తెలియాలి ఎట్లాగా క్యాల్కులేట్ చేస్తారో ఎట్లా రీడ్ చేయాలనేది ఇది ప్రతి మాన్యువల్ లో లాస్ట్ పేజెస్ లో ఉంటది తర్వాత ఆపరేటింగ్ స్పీడ్ కూడా సాధారణంగా ప్రతి క్రేన్ కి రాసి ఉంటది ఎంత స్పీడ్ లో ఆపరేట్ చేయాలి లిఫ్టింగ్ స్పీడ్ ఎంత ఉంటది అనేది క్లియర్ గా రాసి ఉంటది తర్వాత హెజర్డ్ స్పెషల్ హెజర్డ్స్ ఏమైనా ఉన్నదంటే ఆ క్రేన్ మాన్యువల్ లో క్లియర్ గా సేఫ్టీ సెక్షన్ లో ఇది రాయబడి ఉంటది సో ఇవన్నీ కూడా మనం ఫాలో అవ్వాలి ఇది చెక్ చేయాలి తర్వాత లోడ్ లిమిటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే చాలా ఇన్సిడెంట్స్ క్రేన్ యాక్సిడెంట్స్ ఈ లోడ్ లిమిటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ కానీ ఫాలో అవ్వకపోతే చాలా తీవ్రమైన మీరు ఇది అబ్జర్వ్ చేస్తారు చూడండి ఫస్ట్ పిక్చర్ లో క్రేన్ టాప్ లో అయింది ఇది ఎందుకంటే అయిందంటే ఓవర్లోడ్ అవడం వల్ల మనం లిఫ్ట్ ప్లాన్ కరెక్ట్ గా లేకపోతే లేదంటే ఓవర్లోడింగ్ మనం తెలుసుకోకపోతే బియాండ్ రేటెడ్ కెపాసిటీ యూజ్ చేసినట్టయితే డెఫినెట్ గా అది టాప్ లో అవుతుంది తర్వాత రెండోది చూడండి ఈ రెండో పిక్చర్ లో ఈ అటాచ్మెంట్ ఉంది దీన్ని మనం జిబ్ అంటాం ఈ జిబ్ రేటెడ్ కెపాసిటీ ఎప్పుడు కూడా చాలా తక్కువ ప్లస్ హెవీ లిఫ్ట్స్ అనేది యూజ్ చేయము ఆ జిబ్ మామూలుగా అయితే 200 kilos to 500 kilos కన్నా ఎక్కువ లిఫ్ట్ చేయదు సాధారణంగా అయితే 200 kilos కన్నా ఎక్కువ లిఫ్ట్ చేయదు ఇది so here you can see the two pictures in the first picture you can see the crane has toppled now this is because of the overloading the second picture you can see the crane the main boom is attached with a small attachment this attachment what we call it as a jib the loading capacity of this particular jib is usually very less
and the maximum degree is 5 to, I think it is 20, not or 20 or 35 degrees, not more than that. So you'll have to make a special what precautions when you are using the jib. So what are the things that we'll have to keep in mind when you going for limiting the load factors? Now the first one, not in level. That means if the crane is operated and the ground conditions is not in level, then it will be a big problem. Second thing, wind. High winds, as I have told, it should not be more than 30 to 35 kmph maximum wind speed. The most common what we consider is 32. Some Americans and other countries use 35, but usually what we follow is it is 32. Side loads is, I'll show you in one of the slide. Each crane has 3 loading ends. If the load is being taken from the operator's side, the front driving side, then we say over front. If you are or lifting from sideways, then we call over. If you are lifting from rear end, then we say over the rear. So depending upon this, you need to note the loading capacity. Always make sure that most of your lifting activities is from rear, not from side, because if you lift from side, the lifting capacity is very less and there is possibility that the crane may topple on its wheels. On its wheels means when you go for lifting, prior to that the operator should make sure that the riggers are fully extended, not half. Some operators, what they do is they don't open the rig fully and they don't lift even the crane beyond the level of the wheels. If the lifting is on the wheels, then definitely you see that there is an incident. Then lifting overside, I have just told use of extension jib and other attachments. As I've told, jibs has less capacity of lifting. Whenever you are going for such attachment, please refer to the load chart for that particular attachment. And this jib has to be not self-manufactured, but supplied by the manufacturing company of the crane. Limits of wire rope, slings, and lifting devices. Now, lifting of wire rope, it every crane has the wire rope, even that matters a lot. Then second is slings and lifting devices. Whatever slings, tools, tackle like shackle, deshackle, or chain slings, whatever you are using, all those have a definite limit. So this is very important factors that will prevent you from incident when you are going for operations. సో లోడ్ లిమిటింగ్ ఫ్యాక్టర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే సాధారణంగా మనం ఈ లోడ్ లిమిటింగ్ ఫ్యాక్టర్ని మనం ఓవర్సీ చేసామనుకోండి, పట్టించుకోలేదంటే అప్పుడే ఈ యాక్సిడెంట్స్ ఇన్సిడెంట్స్ అనేది జరుగుతుంది. దీంట్లో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఏంటంటే నాట్ ఇన్ లెవెల్, అంటే క్రేన్ మనం తెచ్చిన తర్వాత ఆ ఆపరేషన్ ముందు ఆ గ్రౌండ్ కండిషన్ అనేది లెవెల్ గా లేదనుకోండి, మీకు స్టార్టింగ్ లో చెప్పాను కంపల్సరీగా అటువంటి గ్రౌండ్ లెవెల్స్ ని మీరు గ్రేడింగ్ చేయించి కాంపాక్షన్ చేయించిన తర్వాత ఆపరేషన్ చేయించాలి. లేని పక్షంలో డెఫినెట్ గా ఇంబ్యాలెన్స్ అయ్యి ఆ క్రేన్ పడే ఛాన్స్ ఉంది. రెండోది ఏంటంటే విండ్ కండిషన్స్. ఈ విండ్ కండిషన్స్ ఎట్లా అంటే హై విండ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, హై విండ్స్ లో ఏమవుతుందంటే మాక్సిమం నేను చెప్పాను 32 kmph లేదా మాక్సిమం 35 kmph మాత్రమే పర్మిట్ చేస్తాం. సాధారణ అమెరికన్ కంట్రీస్ అయితే 35 వరకు వెళ్తారు, కానీ మనం ఇక్కడ మాక్సిమం చూసేది ఏంటంటే 32 kmph వరకు మనం పరిమితం చేస్తాం. సైడ్ లోడ్స్ అంటే క్రేన్ కి మూడు పాయింట్స్ ఉంటాయి, లిఫ్టింగ్ పాయింట్స్.
ఒకవేళ డ్రైవింగ్ ఎండ్ నుండి ఒకవేళ లిఫ్ట్ చేస్తున్నాం అంటే దాన్ని ఫ్రంట్ అండ్ ఓవర్ ఫ్రంట్ అంటాం. అదే రేర్ పార్ట్ నుండి ఒకవేళ లిఫ్ట్ చేస్తున్నాం అంటే ఓవర్ రేర్ అంటాం. ఓవర్ అనేది ఇంపార్టెంట్ వర్డ్ అది. సైడ్ వర్డ్స్ నుండి మనం సైడ్ నుండి లిఫ్ట్ చేస్తున్నాం అంటే ఓవర్ సైడ్ అంటాం. సో ఏ పక్క నుండి మనం లిఫ్ట్ చేస్తున్నాం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సాధారణంగా మనం చూసినట్టయితే ఓవర్ సైడ్ మనం లిఫ్ట్ చేసేటప్పుడు ఈ కెపాసిటీ క్రేన్ తక్కువ ప్లస్ టాప్లు అయ్యే ఛాన్స్ మాక్సిమం ఉంటది కాబట్టి మనం అవాయిడ్ చేస్తాం. అవి ఎటువంటి అటాచ్మెంట్స్ ఎగ్జాంపుల్ జిప్స్ మనం యూజ్ చేస్తున్నాం అనుకోండి. జిప్స్ యూజ్ చేసేటప్పుడు ఏంటంటే ఈ జిప్ అనేది కంపెనీ ద్వారా సప్లైడ్ అయితేనే మాత్రం యూజ్ చేయండి. లోకల్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కానీ ఓన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ జిప్స్ ఒకవేళ తెచ్చినట్టయితే ఎలా చేయకండి అది. ప్లస్ ఆపరేటర్ కి క్లియర్ కట్ గా తెలియాలి ఆ జిబ్బు ఎంత దాని కెపాసిటీ ఉంది. సాధారణంగా చూసినట్టయితే 5 to 20 degrees మాత్రమే లేదా 35 degrees మాక్సిమం అది యాంగిల్ వరకు పర్మిట్ చేస్తుంది. దానికి బియాండ్ అది పర్మిట్ చేయదు. సో ఏ యాంగిల్ దగ్గర ఎంత అది లోడ్ కెపాసిటీ ఉన్నది అనేది లోడ్ చార్ట్ నుండి మనం చూసుకోవాలి. తర్వాత లిమిట్స్ ఆఫ్ వైర్ రోప్స్, స్లింగ్స్, లిఫ్టింగ్ డివైసెస్. ఇవేంటంటే వైర్ రోప్స్ ప్రతి క్రేన్ కి కంపల్సరీగా ఉంటుంది. అది వేర్ అండ్ టేర్ అయినా లేదా ఇందాక మీకు పిక్చర్ లో చూపించిన అట్లాంటి కండిషన్స్ ఉంటే లిఫ్టింగ్ కెపాసిటీ అనేది తగ్గుతుంది. స్లింగ్స్ అంటే లేదా టూల్స్ అంటే డీ షాక్లు లేదా చైన్ స్లింగ్స్ అట్లాంటివి మనం ఏదైనా యూజ్ చేస్తున్నాం అంటే ఆ అబ్రేషన్స్ మీకు పాత స్లైడ్స్ మీకు చూపించిన డ్యామేజ్ కండిషన్స్ లో ఏమైనా ఉన్నట్టయితే రేటెడ్ కెపాసిటీ అనేది తగ్గుతుంది. సో అట్లాంటప్పుడు క్రేన్ ఇన్సిడెంట్ డెఫినెట్ గా జరుగుతుంది. ఇవి మనం జాగ్రత్తలు కంపల్సరీగా తీసుకోవాలి సైట్ లో. ఇప్పుడు లిఫ్టింగ్, వాట్ ఆర్ ద క్రేన్ లిఫ్టింగ్ ప్రిన్సిపల్స్? Now here the center of gravity for every lift is very important. Depending upon the shape, size, the center of gravity will change. So it is mandatory that you have a clear understanding of center of gravity of that particular material that you are lifting. Once you identify the center of gravity, it is very easy to lift. If you miss this, in the second video what I have shown you, the crane had toppled while lift. That was because they could not judge the center of gravity. Leverage, stability, structural integrity. Stability of the crane, you can see here. Stability of the crane, the outrigger is fully extended, the ground condition is wet, and the pads are put on the wooden fleets. Now these, when he has put under the pressure, you can see that it is slightly bent. Now under such condition there will be instability of the crane. Now these conditions are very important prior to the lift, so you should make a clear judgment. The first picture what you are seeing is zoomed up to the second picture. Structural integrity is no modification of the crane that the manufacturer has supplied the crane to you. చూడండి, క్రేన్ లిఫ్టింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఇక్కడ ఏంటంటే సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ప్రతి ఆబ్జెక్ట్ కి షేపు సైజ్ పెట్టి సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ అనేది మారుతుంది. అది యూనివర్సల్ కాదు. అట్లాంటప్పుడు మీరు ఏదైతే లిఫ్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారో సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ ఆ పర్టికులర్ మెటీరియల్ కి ఎక్కడ ఉంది అని మీరు జడ్జ్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అన్ఈవెన్ మెటీరియల్ ఏమన్నా ఉన్నదంటే అక్కడ మీరు డిజైనర్ని అడిగి లేదా మీరు క్యాలిక్యులేషన్స్ చేసి లేదా ట్రయల్ లిఫ్ట్ అంటాం, ట్రయల్ లిఫ్ట్ ద్వారా కూడా మీరు తెలుసుకోవచ్చు. సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ మీకు పర్ఫెక్ట్ గా అయితే లిఫ్ట్ పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటుంది. మీకు సెకండ్ వీడియో చూపించాను. ఆ సెకండ్ వీడియోలో క్రేన్ టాప్ లై కింద పడింది. ఎందుకంటే సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ వాళ్ళు కరెక్ట్ గా జడ్జ్ చేయలేరు, అందుకనేది ఆ క్రేన్ అనేది పడింది. ఇక్కడ స్టెబిలిటీ చూడండి, ఇక్కడ గ్రౌండ్ కండిషన్ అనేది వెట్ కండిషన్, ఇక్కడ ఫ్లీట్స్ పెట్టాడు, బ్యాటన్స్ పెట్టాడు 2. కానీ ఎప్పుడైతే లోడ్ పెట్టాడో చూడండి అదేమైంది, అణిగింది కిందని. అట్లాంటప్పుడు ఆ క్రేన్ అనేది స్టెబిలిటీ తక్కువ అవుతుంది.
అప్పుడు టాప్ లో ఛాన్సెస్ ఉంది. స్ట్రక్చరల్ ఇంటిగ్రిటీ ఏంటంటే ప్రతి క్రేన్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ ఏవైతే ప్రొవైడ్ చేసాడో దాన్ని ఆల్టర్ చేయకుండా, మోడిఫై చేయకుండా ఒకవేళ ఉన్నది అంటే పర్ఫెక్ట్ గా పనిచేస్తుంది. అది మోడిఫై చేసాడు అనుకోండి క్రేన్, డెఫినెట్ గా ఏదో ఇన్సిడెంట్ అవుతుంది. ఇక్కడ హియర్ లెట్ us see a load example. So you have a 30-ton crane. Okay, now this 30-ton crane, when it will lift 30 cranes, now it will lift 30 cranes at a boom length of 3 meters only from the center pin of the crane. So this is the 30-ton crane. It can lift this 30-ton crane only at a distance, that boom radius of 3 meters, not beyond that. Now what you should check, the base on the level surface, no winds, the outrigger should be fully extended. Now what are the things that you should check for this 30-ton crane? It is equally applicable for all the cranes. So here the base level, the ground conditions should be perfect. No wind. No wind means it is impossible that there is no wind, but no wind in the sense that it is not exceeding your wind prescribed level. Outrigger should be fully extend, only then it can lift 30-ton weight. If not, it cannot lift. Now this is from the load chart what he has taken at 7.5 meters, that is with a boom length of 25 meters, it can lift only 6.8 tons. Now this picture just keep in your mind. I'll show you how to see the load chart. I will take two cranes. One is Kato crane and another is Tadano. So I'll be taking two load charts and I'll show, because both are different companies, but the load chart is same because it is on the ISO standard that they manufacture the crane. So I'll show you there, it will be very clear for you. Then here at 22.5 meters from the center pin, the capacity is 2 tons only. So overall, if picture, if you see, the crane is designed for 30 ton, but as in boom radius and length increases, the lifting capacity decreases over here. This is what you should keep in mind. If it is 30 crane, it doesn't mean that even if you extend fully the boom, or if you go for maximum boom radius, it has the same capacity. It always reduces. This comes from the load chart. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చూపించామండి. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే 30-ton క్రేన్ ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం. ఈ 30-ton క్రేన్ 30 ton ఎప్పుడు తీసుకుంటది, ఎప్పుడు లిఫ్ట్ చేస్తుంది అంటే ఆ బూమ్ రేడియస్ 3 meters అయితేనే 30 ton కరెక్ట్ గా అది లిఫ్ట్ చేస్తుంది. అయితే ఈ 30 ton కూడా ఎప్పుడు లిఫ్ట్ చేస్తుంది, అక్కడ గ్రౌండ్ కండిషన్స్ అనేది పర్ఫెక్ట్ లెవెల్లో ఉండాలి. విండ్ అనేది, నో విండ్ అనేది పాసిబుల్ కాదు, మన రేటెడ్ కెపాసిటీ కన్నా తక్కువ ఉండాలి. అవుట్ రిగ్గర్ ఫుల్లీ ఎక్స్టెండ్ అయితేనే అది 30 ton తీసుకుంటుంది, లేకపోతే తీసుకోదు. తర్వాత మనం ఎప్పుడైతే 3 meters నుండి 7.5 meters కి బూమ్ రేడియస్ మార్చామో, అది ప్లస్ బూమ్ లెంగ్త్ 25 meters మార్చామో, ఆ 30 ton కెపాసిటీ నుండి 6.8 tons కి తగ్గింది ఇక్కడ. రెండోది ఏంటంటే మనం 22 meters కి ఫుల్ బూమ్ రేడియస్ ఇంక్రీజ్ చేసాం, అప్పుడు ఏమైంది 30 ton నుండి 2 tons కి తగ్గింది. ఇక్కడ ఏంటంటే క్రేన్ 30 ton అంటే 30 ton ఫుల్ బూమ్ రేడియస్ బూమ్ లెంగ్త్ కి ఎప్పుడు కూడా లిఫ్ట్ చేయదు. ఎప్పుడైతే మీకు మారిందో, లెంగ్త్ రేడియస్ మారిందో, ఆటోమేటిక్ గా ఆ కెపాసిటీ అనేది కూడా తగ్గిపోతుంది. ఇది మీకు లోడ్ చార్ట్ నేను చూపిస్తాను. 2 క్రేన్స్ ఉన్నది, కాటో క్రేన్ ఒకటి, టెడానో క్రేన్ లోడ్ చార్ట్స్ నుండి మీకు చూపిస్తే క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది ఎట్లా చూడాలనేది లోడ్ చార్ట్. సో అదేంటంటే 2 డిఫరెంట్ కంపెనీస్ అయినప్పుడు కూడా లోడ్ చార్ట్ అనేది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అనేది ఐఎస్ఓ స్టాండర్డ్ మీదే క్రేన్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తారు కాబట్టి లోడ్ చార్ట్ ప్రతి కంపెనీకి సేమే ఉంటుంది, మారదు.
ఇక్కడ చూడండి